Hi everyone, in this video I'm going to share 5 apps that helped me to improve my lifestyle and created a major impact on it. Let's get into the video. நம்ம எல்லாரும் daily நிறைய apps யூஸ் பண்ணுவோம், like Google Map, GPay, Paytm, PhonePe, Ola, Uber, Swiggy அந்த மாதிரி. But apart from that, என்னோட லைஃப்ல ஒரு சில apps வந்து it's really helpful on a daily basis for me. டெய்லினாலும் அட்லீஸ்ட் 2 days once ஆவது எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த ஆப்ஸ் வந்து I wanted to share those apps with you. Even you can give it a try if you want. Number 1 is Todoist. TODOIST. ஸோ இந்த ஆப் என்னென்னா நம்ம டெய்லி ஒர்க்கை வந்து ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுக்கிறதுக்காக. இதுக்கு முன்னாடி வந்து I used to write my daily task in a sticky நோட்டில் தான் எழுதி வச்சுட்டு இருந்தேன். ஸ்டில் இப்போவும் எழுதி வைப்பேன். பட் திஸ் Todoist வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. when you have to organize all the tasks that you have, ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணணும், ப்ராப்பராக கஸ்டமைஸ் பண்ணணும்னா இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. யூ கேன் மேபி கிவ் இட் அ ட்ரை அஸ் வெல் ஃபார் திஸ். இட் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் போத் வெப் அண்ட் மொபைல். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் Dunzo. எத்தனை பேர் வந்து ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி மெட்ரோ சிட்டிஸில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் இந்த அப்ளிகேஷன் பற்றி தெரியும். பட் ஸ்பெசிஃபிக் லொக்கேஷன்ஸில் இல்லை ரூரல் ஏரியாஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் அன்னோன் தான், ஏன்னா இது எல்லாத்துலேயும் ரீச் ஆகலை இன்னும். இந்த ஆப் வந்து இட் வாஸ் வெரி 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 ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ. டெய்லி என்கிட்ட ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இல்லை என்னோட வீட்டில். ஸோ ஐ யூஸ் டு டெய்லியாக ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கினா ஐ கேன் பி ஏபிள் டு குக். டெய்லி போய் வாங்கிட்டு வரது ஒரு வேலையாகவே இருக்கு அப்படின்னு தோணிட்டே இருந்துச்சு. அண்ட் தென் ஐ ஸ்டார்ட் யூஸிங் Dunzo லாங் பேக். முதல்லேருந்தே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். பட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் இட் நவ். ஸோ நான் ஆர்டர் பண்ணிடுவேன், டெய்லி எனக்கு வீட்டுக்கே வந்துடும். ஈவன் தோ டெலிவரி சார்ஜும் ரொம்ப கம்மி if you order in bulk. எனக்கு வந்து Dunzo மித்த அப்ளிகேஷன், ஃபுட் டெலிவரி அப்ளிகேஷனோ இல்லை ஏதாவது கம்பேர் பண்ணுறப்போ டெலிவரி சார்ஜஸ் வந்து ஐ ஃபீல் இட்ஸ் பெட் லோ. ஐ திங்க் ஜியோ மார்ட்டும் இருக்குது. ஜியோ மார்ட்டில் வந்து UI அவ்வளோ சொல்லிக்கிற மாதிரி இருக்காது. பட் இட் வில் ஹெல்ப் யூ டு இந்த மாதிரி நிறைய வாங்குறதுக்கு, ஃபுட் டெய்லி கன்சூமபிள் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்குறதுக்கு ஜியோ மார்ட் இஸ் அ குட் திங். பட் யூ ஹேவ் டு ஆர்டர் பிஃபோர் 2 or 3 days. என்னைக்கு வரும்னு சொல்ல முடியாது. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் Headspace. இட்ஸ் அ வெரி க்ளீன் UI வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் Headspace வருது. If you think what it is for meditation purposes நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை for good sleep health வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக you can use them. And the Headspace, I won't use it so often, but when I feel that I'm running out of my sleep time, இல்லை ரொம்ப ஷெடியூல்டாக டைட்டாக ஷெடியூல் பண்ணி வச்சுருக்கேன், கொஞ்சம் நாள் அப்படியே இருந்திருந்தா I would try to use these applications to maintain your mental health. So I think this Headspace இதே மாதிரி Calm இன்னொரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது where you can also use that. That is the suggestion from my end for to maintain the proper sleep and to take a meditation or something like that. அந்த மாதிரி இருக்கப்போ you can use these 2 apps. Next is Pocket ஒரு application which will help you to read good articles. நீங்கள் புக் ஹேண்டியாக இல்லை நீங்கள் வீட்டில் இல்லை, you cannot buy books, அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் I can read this books. எனக்கு ரீட் பண்ண பிடிக்காது கண்டினியூஸாக, I can't do anything பெருசுலாம். You can read short articles, right? ஆர்டிகல்ஸ் வந்து சின்னதாக முடிஞ்சிடும். இப்போ இன்றைக்கி ஒரு 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் தான் டைம் இருக்கேனால ஒரு ஆர்டிகல் ரீட் பண்ண முடியும்னா you can use this app, Pocket. So it will help you to find very good articles. Pocket FM கிடையாது, Pocket வெறும் Pocket. So you can download this app, mobile appல இருக்கும். ரெகுலராக டெய்லி ஹேபிட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு there are good articles out there. You can check them out. So இதுவும் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ஃபேவரட் ஆப். And another one is Duolingo. For Duolingo, I think most of the people will know, நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். This is a language learning app where it will help you to learn different languages. அது ஒரு கண்டினியூஸாக அட்லீஸ்ட் எனக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக எனக்கு தெரியணும், சில வேர்ட்ஸ் மட்டும் நான் கற்றுக்கணும்னு நினைப்பேன் ஒரு சில லாங்குவேஜஸில் which will help me out in different situations. அதனால I would like to use இந்த apps. இந்த ஆப் வந்து I think ரீசெண்டாக ஒரு 6 months back I started using. It was nice. Very special thing here is you can personalize the learning based on the age. இப்போ சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கற்றுக்கிறதுக்கான பர்சனலைசேஷன் வந்து கஸ்டமைஸ் நீங்கள் இதில் உங்களுக்காக பண்ணிக்கலாம். That's a major one. You can learn anytime, anywhere from this app. I hope this video will be helpful in some or other way. Thank you so much for watching. I'll meet you all in the next video. Till then, bye-bye.